Dobo Franco, Egunon, Godantalin. Benvinguts a la jornada organitzada per al Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, el CIEMEN, la Fundació President Josep Irla i amb el suport de la Fundació Coppieters, amb la col·laboració inestimable de l'Institut d'Estudis Catalans que ens acull en aquesta magnífica sala Pere i Joan Coromines. Benvinguts, doncs, en aquesta jornada Minorització lingüística, casos, experiències i respostes des d'Europa. Pels que no em coneixeu, soc en David Minoves, soc el president del CIEMEN, una entitat que l'any passat vam complir els nostres primers 50 anys. Com veieu, ens senta bé l'edat, estem joves i estem forts. És una entitat, la missió del qual és l'estudi, la defensa, la divulgació dels drets col·lectius. Drets col·lectius que poden ser tant els drets dels pobles com els drets lingüístics. Un tema que avui ens ocuparà durant la jornada que podreu assistir. Algunes de les iniciatives que ha endegat el CIEMEN durant aquests 50 anys han deixat petjada, gràcies especialment al treball del que va ser el seu president emèrit, mort l'any passat, l'Aureli Argemí, que és la persona que va ser capaç, amb aquella visió, d'identificar alguns dels termes que avui utilitzarem de manera repetida, com és minorització. Però en va tenir d'altres en l'àmbit de la defensa dels drets lingüístics, com va ser la celebració, d'aquí molt poc, l'any vinent, farà 30 anys, de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, una declaració que es va fer després de reunir a Barcelona més de 60 experts internacionals de diferents centres del PEN internacional, conjuntament amb el PEN internacional i centres UNESCO, i que esdevindria un document referencial per parlar justament d'aquests drets lingüístics. I allà ja parlàvem d'aquests termes, de les llengües minoritzades. D'altres iniciatives que també fem al CIEMEN les estem desenvolupant ara també en la defensa d'aquests drets lingüístics, com ara, per exemple, una que estem fent d'iniciativa juntament amb els amics del col·lectiu L'Escambell, com seria una campanya per intentar contribuir a provocar un canvi d'hàbits a favor del manteniment del català, en aquest cas, i en contra de la convergència amb les llengües dominants, sigui el castellà o sigui el francès, en el territori dels Països Catalans. Un altre tema central del que avui també parlarem. Per tant, com podeu veure, hem treballat en el passat, continuem treballant en el present, en aquells àmbits també en la defensa dels drets lingüístics, o com, per exemple, la campanya, si seguiu les xarxes socials, en català sempre, o com un estudi que hem encarregat darrerament per poder veure quin és l'ús real per part de les entitats del tercer sector social del català com una llengua d'ús realment que sigui efectiva i que realment respongui a les necessitats i a les demandes de la societat. De fet, aquest darrer estudi, ja faig un avanç de programació, el presentarem d'aquí un mes, el 28 de febrer, estareu tots perfectament convidats, ja us n'informareu a través de les xarxes socials i no patiu que en qüestió d'un mes ens tornem a veure per continuar parlant del català. Però avui som aquí per parlar d'un aspecte molt concret al voltant dels drets lingüístics i és aquest aspecte que caracteritza i afecta a les llengües minoritzades, que no és el mateix que les llengües minoritàries, i aquest és un tema central. Car el terme minoritari fa referència a la dimensió, per tant, a la mida demogràfica dels parlants d'una llengua, o, si voleu, també territorial, i es refereix en relació a d'altres, aquelles que no són minoritàries demogràficament. En canvi, minoritzat es refereix a un procés de substitució d'una llengua amb una situació de feblesa per una altra de dominant,
Per tant, és un procés que no és neutre i no pot ser tampoc tractat com un procés neutre. La minorització lingüística és el resultat d'una sèrie de pressions internes, externes, a causa d'unes condicions, siguin històriques, siguin socioeconòmiques, o una política lingüística aplicada, o mecanismes psicosocials, en aquest cas, que constrenyen una llengua que està en una situació recessiva i asseguren l'expansió d'aquella altra llengua que és dominant. No és, per tant, aquest procés un procés que s'esdevingui per generació espontània, sinó que és producte de l'acció humana. Per tant, volem identificar aquestes pressions, aquestes condicions, aquests mecanismes darrere dels quals acostumen a haver-hi sempre persones. Persones concretes, voluntats polítiques, decisions polítiques. Perquè no estem condemnats a acceptar críticament una situació de minorització lingüística com si fos una llei natural inapel·lable o una qüestió d'un destí diví, sinó que, essent fruit de l'acció humana, ha d'haver-hi possibilitat de revertir-ho. I, per tant, com que hi ha d'haver aquesta possibilitat de revertir aquesta situació, aquestes accions i aquestes polítiques, n'hem de poder parlar. D'això va la jornada d'avui. Sovint, quan parlem de llengües minoritzades, el que ens ve al cap són les llengües de les nacions sense estat. El català, tot i que de fet en tenim un de petit com és Andorra, l'occità, el cors. A vegades pensem en els que tenen estats en contra. No només que no tenen estat, sinó que tenen un estat en contra d'aquelles llengües. I comencem, doncs, a pensar en aquestes llengües. I, per tant, ens posem en una lliga d'aquelles llengües que són objectivament perseguides. Però, de fet, aquest procés de minorització també pot afectar a llengües que són d'estats. Avui parlarem de l'islandès. O d'altres que són protegits pels seus estats per una situació de tanta feblesa que és difícil revertir la situació, com és el cas del gaèlic. Per tant, el terme minorització no identifica només aquelles llengües de les nacions sense estat. De fet, a dia d'avui és un terme que identifica cada cop a més llengües, perquè aquest procés cada cop està més accelerat. Per tant, és un fenomen que ens equipara llengües de nacions sense estat amb d'altres llengües amb nacions, amb estat i tot. L'única diferència és que tenim diferents eines per protegir-nos. Algunes tenen eines d'estat i altres no tenim eines d'estat. Però l'acció contrària a aquestes llengües continua sent la mateixa. Fins i tot hi ha casos que hi ha estats que tardanament han reconegut algunes d'aquestes llengües i les han situat en un pedestal històric, però que després no despleguen polítiques públiques. Aquesta, doncs, és una realitat que ens afecta a moltes persones, a molts parlants de moltes llengües diferents. Avui aquí parlarem del català, l'ucraïnès i l'islandès, que estan patint per raons diverses i per contextos diferents, situacions de minorització i, a més, també podrem parlar de quina manera estan responent davant d'aquestes situacions de minorització que posen en perill la seva preservació per les futures generacions. I ho farem, doncs, a través de les estratègies que estan desenvolupant des d'aquestes llengües persones concretes i avui ens ho explicaran. No m'allargo més, de fet això només és una salutació de benvinguda. I ara ve la presentació de la jornada a càrrec del portaveu de la Fundació Irla, president Josep Irla, en Raül Romeva, a qui convido a pujar i acabo la meva intervenció desitjant-vos una molt bona jornada. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, David. I moltes gràcies a totes i tots els qui sou aquí i els qui d'una manera o altra podeu seguir la jornada, ja sigui per streaming o ja sigui per algun altre mecanisme que avui ens permet arribar a molta més gent del que és la presència física. Una jornada que, efectivament, i reitero, l'agraïment a l'Institut d'Estudis Catalans la podem fer en un lloc que no és casual que sigui aquest, com tampoc és casual que sigui avui que fem aquesta jornada. Haguéssim pogut trobar molts dies, de fet, haguéssim tingut molts motius, però avui justament es dona una circumstància que és notícia i, vulguem que no, l'actualitat també determina molt el que fem i el que diem, com és la constatació, que no és cap descoberta, en tot cas és una constatació que ja fa molt de temps que sabíem, que un sector de primera necessitat, com és el sector de la salut, està patint fortament
justament pel fet que els treballadors i treballadores del sector, bàsicament metges i metgesses, cada vegada tenen més, diguem, no diré dificultat, però sí que a vegades poca possibilitat o poca predisposició a normalitzar un fet que des del punt de vista de l'usuari d'aquest servei hauria de ser absolutament normal, que és poder ser atès en català. Això passa aquí, passa a molts altres llocs i passa a molts altres sectors. I això que d'alguna manera s'ha normalitzat, aquesta situació d'anomalia de l'ús de la llengua en fets que no són de resistència, sinó que són de subsistència, és a dir, que tenen a veure amb el dia a dia de la nostra realitat, es van normalitzant en el mal sentit del terme i es van fent cada vegada més quotidians i es van fins i tot, en certa mesura, banalitzant. En la mesura que fa que, cap i a la fi, hi ha qui pot pensar que no és tan greu. I de fet hi ha molta gent que pensa que això no és greu. No ho és fins que és irreversible. I aquest és el problema en el qual ens trobem en aquests moments. Per això poder fer una jornada avui i aquí sobre la minorització de les llengües, i parlo de les llengües, no parlo del català, parlo de les llengües, sigui el català o sigui la que sigui, em sembla especialment rellevant. La segona reflexió, que a mi em semblava que podia tenir lloc avui, de fet ja me l'ha apuntat una mica en David, és què vol dir minoritzar. Minoritzar no és un fenomen natural. Minoritzar no és una qüestió estrictament quantitativa. Minoritzar no és només un accident històric i fins i tot, si m'apureu, gairebé geogràfic. Minoritzar és una opció política. Minoritzar és una decisió. Minoritzar té a veure amb com s'exerceix allò que en termes socials s'anomena poder. Què és el poder? Quines intencions té el poder? I com aquest poder serveix per normalitzar determinades situacions i eliminar, camuflar, maquillar, diluir, transformar d'altres realitats. I això passa amb les llengües. Per tant, té a veure amb el poder, per descomptat. I és que el poder té a veure amb una determinada visió del món. I quan parlem de visions del món, en un món globalitzat, és inevitable parlar també d'una certa concepció de la globalització des d'una perspectiva, permeteu-me utilitzar el terme, imperialista. És a dir, quan un vol imposar l'imperi d'un determinat poder, d'una determinada veu, d'una determinada llengua, està utilitzant un marc que tècnicament i tecnològicament ens permet arribar a tot arreu per generar una sensació de domini i de dominació d'uns actors sobre els altres o d'unes llengües sobre les altres. Per tant, hi ha una dimensió poder, hi ha una dimensió imperialista i, evidentment, hi ha una dimensió d'hegemonies. Amb Inaki Irazabalbeitia, que vam compartir molts anys i moltes penes al Parlament Europeu en aquest tema i en d'altres, però en aquest especialment, vam fer una feina, jo crec, molt, no diré que innovadora, perquè recollíem el testimoni, però diré perseverant, justament en això que apuntava en David en termes de la necessitat de distingir entre minories i minoritzades. És evident que amb lògica europea hi ha una certa estimació o una certa complicitat quan parles de llengües minoritzades. De vegades és un cert toc paternalista perquè, en el fons, doncs home, ja s'entén que fins i tot, si m'ho permeteu, en una mala lectura del terme folclòric, és fins i tot divertit, és bonic, és simpàtic defensar d'aquelles minories, aquelles petites poblacions, aquelles petites comunitats que parlen llengües minoritàries i que, en el fons, en un museu de grups gairebé en extinció, doncs tenen un cert ressò. En el moment en què tu planteges que aquest no és un problema de minoria, sinó de minorització, per tant, hi ha una voluntat política, hi ha uns actors determinats que volen que passi això, les simpaties de vegades es dilueixen i de vegades es matisen
i de vegades topes amb justament aquell poder que des d'una vessant estrictament folclòrica hi veu molts elements positius en defensar determinades minories, també lingüístiques, però que des d'un punt de vista polític, a l'hora de defensar que cal canviar les hegemonies, que cal canviar el poder i que cal canviar aquesta visió imperialista de determinats actors, llavors topes amb una altra realitat que és en aquests moments imperant, que és la lògica dels estats. I és tan senzill com que, en el fons, els estats com a tal, que no són un actor, no són un subjecte, sinó que depenen de les voluntats que hi hagi en els seus règims, per dir-ho així, de gestió, és a dir, en el seu executiu, en el seu legislatiu i, òbviament, també en el seu poder judicial, són en aquests moments una trinxera, una frontera, un element delimitador per molts factors, també pels factors lingüístics. I aquest és el tema que avui obrim. I és important entendre-ho amb lògica catalana, basca, és important entendre-ho amb lògica europea, però també és important entendre-ho amb lògica global. I per això tenim avui dues persones que parlen de dues realitats que no són Unió Europea, però que ens afecten per la dimensió de la temàtica que han tocat i que toquen absolutament en tots els seus flancs. Una és l'Hanna Perekhoda, que ja la presentarà pròpiament en David, però a mi em sembla interessant destacar la seva presència per dos motius. El primer, perquè des del punt de vista del concepte de nació, entendre que la llengua és evident que és un instrument de comunicació, però no és només un instrument de comunicació, ens permet entendre també alguns elements de resistència, de lluita i, permeteu-m'ho dir, també de supervivència. I crec que en aquest cas, sobretot en un context especialment vulnerable i bèl·lic, com és el que estem vivint també en l'àmbit europeu, ens pot ajudar, si no a comprendre, com a mínim si a entendre algunes de les variables i algunes de les derivades d'aquesta dimensió. L'altre és l'Ari Páll Kristinsson. Islàndia sempre ha estat, per molts motius, un país en el qual des de Catalunya ens hem emmirallat en diverses qüestions, des del punt de vista democràtic, des del punt de vista lingüístic, des del punt de vista nacional, des del punt de vista fins i tot cultural, des del punt de vista del que significa mantenir una essència col·lectiva, un dret col·lectiu, com deia en David, un dret col·lectiu d'existir, de ser allò que cadascú vol ser i d'allò que aquell subjecte que suposa la realitat nacional vol ser. Ni més ni menys. No perquè vinguis d'una determinada herència o amb una determinada genètica, sinó perquè hi ha una voluntat democràtica, legítima, popular, de definir el subjecte en cada cas, en cada situació i en cada circumstància. En aquest cas, Islàndia és un exemple, també, òbviament, el fet de ser illa li dona una singularitat que segurament en alguns casos facilita les coses i en altres potser no tant, però en tot cas és una singularitat en què ens fa diferents des d'aquesta perspectiva, però que permet aportar molta informació a allò que nosaltres també intentem voler fer des d'aquí. Per tant, aquesta d'avui no és una defensa local ni localista d'un dret individual. És una defensa global d'un dret col·lectiu. El dret col·lectiu a ser cadascú allò que vulgui, allò que desitgi, allò que democràticament i pacíficament la societat vol ser i, per tant, també un dret global i col·lectiu per la defensa d'unes institucions, per tant, d'un poder i d'unes hegemonies que facin que això no hagi de ser una lluita. Que aquest és el problema, que això no hagi de ser una lluita, que això senzillament sigui una pràctica quotidiana. És a dir, haver de lluitar cada dia per poder ser atès en català o en euskera o en islandès o en el que sigui perquè et serveixin un cafè
o perquè t'atenguin en una consulta, avui en dia, amb els recursos, les eines i les capacitats que tenim per entendre justament aquesta dimensió social i comunitària del paper de les llengües, és especialment, des del meu punt de vista, problemàtic. I això ens porta a una tercera i última reflexió, que és que, evidentment, podem entendre això des d'una perspectiva de drets històrics. La Fundació Irla, en realitat, es dedica no només al pensament polític, sinó també, i d'una manera especial, a interpretar la memòria, és a dir, el passat, per entendre el present i construir el futur. Per tant, és important saber d'on venim, però sobretot per poder ser conscients d'on som i per saber cap a on volem anar i construir el futur cap al qual volem anar. I en aquest debat, en aquestes circumstàncies, en aquesta realitat globalitzada, no podem obviar un fet, que és el de la tecnologia. Una tecnologia que, digueu-li intel·ligència artificial, digueu-li xarxes socials, digueu-li big data, digueu-li com vulgueu, però que ens afecta clarament el nostre futur. No és casualitat que les grans referències tecnològiques globals avui seguin al costat de Donald Trump en la presa de posició de la presidència nord-americana. Per tant, aquestes tres idees són les que a mi em porten a esperar que d'alguna manera les reflexions que farem avui ens ajudin, i de fet pels textos que ja hem llegit sabem que així serà, a no només, repeteixo, entendre on som, sinó també a construir les bases i els fonaments d'allò que volem ser. Res més, moltíssimes gràcies, molt agraït per la vostra presència i en tot cas siguem conscients que això d'avui no és cap final, sinó que és un principi de moltes altres de les coses que volem fer, compartir i traslladar. Moltes gràcies i bona tarda. Molt bé, moltes gràcies, Raül. Bé, us he d'explicar que, malgrat que teníem anunciat ara la presentació de l'estudi per part de Montserrat Cendra, que és doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, aquest estudi Contra la diglòssia digital, editat per la Fundació Irla i la Fundació Coppieters, per motius aliens a la nostra i a la seva voluntat, finalment no podrà venir avui, doncs per una situació d'agenda que és insuperable i, per tant, aquest fet sobrevingut farà que ella no pugui ser-hi, però sí que d'aquí una estona, després, l'amiga Rita Marzoa, que també hem convidat avui, que teniu en el programa, que és periodista, membre del grup de periodistes Ramon Bernils, exconsellera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i que havia de moderar la taula rodona que moderarà. Just abans farà un breu resum d'aquest estudi i ens explicarà els temes centrals que defensen i les tesis que proposa. Per tant, el tema continuarà formant part de la jornada. La persona que l'explicarà no serà el titular, però serà una periodista especialitzada que ens podrà donar quins són els punts claus d'aquest estudi. Per tant, per seguir amb la jornada, ara demanaria que pugés l'Ari Páll Kristinsson, no sé si ho he dit bé, no soc... Perdó? Perdó, sí, disculpeu. Primer, la Hanna Perekhoda, que és activista ucraïnesa, és historiadora a la Universitat de Lausanne, que ens parlarà de la llengua feta arma i, en el seu cas, com el nacionalisme rus l'ha utilitzat en contra de la sobirania del poble ucraïnès. Aquest és un tema que ens ressona a tots. Tots recordem perfectament perquè és un dels conflictes que ens interpel·la més i que tenim gravats a la retina, com en el seu moment alguns dels arguments pels quals el president de Rússia va intentar justificar l'injustificable va ser negar la pròpia existència de la nació ucraïnesa. I en aquest sentit, la utilització de la llengua i en aquest cas la negació del que seria estrictament una llengua pròpia diferenciada com l'ucraïnès, titllant-la de dialecte o de rus mal parlat, va ser una arma més de guerra. En aquest sentit, ella, la Hanna, ens explicarà com a vegades
aquestes llengües són utilitzades com a arma de guerra i de quina manera la preservació de la llengua, el coneixement i la seva defensa també és un acte de sobirania. Per tant, convido a que pugi aquí dalt a la Hanna Perekhoda que ens expliqui aquesta realitat. Moltes gràcies. Hello, everyone. Thank you very much for the invitation, for giving me the opportunity to address you, to address the Catalan public. It's truly an honor for me. So I don't have much time. I will try to stick to the time and give me a sign if I'm too long. It is often claimed, also in the European media, that the linguistic tensions and ethnic minorities issues in Ukraine supposedly lied at the very heart of the Russian-Ukrainian conflict. And I must say that more often than not, these narratives are flawed with misconceptions, oversimplifications, but I also must admit from the very start that I do not consider language policies and language identities in neither Russia nor Ukraine to be an important, a decisive factor in explaining the origins of this war. But analyzing language ideology, language as an ideology in Russia and Ukraine, I believe could serve us as a useful tool, a useful lens through which we can examine a much bigger issue. What the language ideologies reflect is the interrelated but fundamentally antagonistic process of Ukrainian and Russian state and nation building, where language identities have their place. So in this very limited amount of time that we have, I will try to introduce a few points that I believe could be useful for us. So since at least the 18th century, the Russian state and the Russian intellectuals were presenting the Ukrainian language as an inferior form of Russian, even though already now we know that in the 12th century, these were distinct languages with distinct grammatics from the linguistic point of view. And since 1863 and until 1917, any form of public use of Ukrainian in education, press, publishing, theater, etc., was strictly prohibited by law. There was a law in the Russian Empire prohibiting Ukrainian. And this measure was applied only to Ukrainian and not to other languages of the empire. So we can ask ourselves why this privileged position. So, well, Russian elites, actually, they believed that recognizing a distinct Ukrainian language threatened the unity of what they conceived as a Russian nation. Because in the Russian nationalist ideology, a Russian nation was supposed to be formed as a result of assimilation of Belarusians and Ukrainians. Ukrainians were called Little Russians at that time. So their assimilation into a great Russian culture. So as a result, this Russian nation would become a majority in the state, because in the Russian Empire, ethnic Russians were not a majority. So this majority would now govern the non-Russian populations of the empire, Muslims, Jews, etc. So here we should point out, I think, an important idea that continues to shape the Russian elite's imaginary about Ukraine up to this day. To conquer and assimilate Ukraine is explicitly presented by the Russian nationalist actors, including Putin, as motivated by the need to restore a unity of a Russian national body. This body is supposedly was torn apart by the enemies. So, and contrary to what many Ukrainian scholars affirm, and here I don't agree with them, I consider that the Russian elite's attitude towards Ukraine is not a colonialist one, because we
speak a lot about Russian colonialism towards Ukraine, etc. I think from the historian points of view, Russian attitude is a nationalist one. A nationalist invests the idea of a nation with a strong sense of self, and this abstract idea becomes charged with very strong affects and emotions. And this is why it is clearly leaving less space for, compromise, diplomacy, etc., because Ukraine treated not just as a colony, but as a part of a national body. This so-called national reunification is clearly not imagined as a purpose in itself, but as a means to achieve a bigger goal. And in his speeches, Putin makes it clear the ultimate purpose of this reunited and strong Russian nation is to rebuild a strong and great empire. And he seems to be convinced that one of the main reasons why Russia is still not the greatest power on earth is mainly because Ukraine is not part of it. Does this conviction has something to do with reality, actually? Does it have something to do with material importance of Ukraine, its resources, etc.? Well, from the historian's point of view, in the 19th century and even in the 20s, yes, Russia was really dependent on Ukrainian grain, Ukrainian coal, Ukrainian ports in the Black Sea. Now it's not. Russian main export is gas and oil. It is not in Ukraine. So, but narratives have their own power and logic that must not be necessarily a straightforward reflection of some material basis. So in this sense, I'm not an orthodox Marxist, So the Russia's levels of power on the international stage is explicitly presented by Putin as directly dependent on his ability to reunite the divided nation. But the criteria that are supposed to define who is a part of this nation is not explicitly defined. Sometimes there are the notions of religion, culture, common history, etc. But what remains a constant in the Russian national discourse is the centrality of the Russian language. Putin is convinced that Russian speaker, somebody who speaks Russian, like me, for example, is automatically a Russian and automatically loyal to the Russian state, which means to Putin himself, because, Russia is Putin, Putin is Russia. But that's what he thinks. That's not true. Well, just a disclaimer. Yes, speaking Russian does not imply in any sense being pro-Russian or supportive of Kremlin. I think it's a banality, but I must say it. So speaking of the so-called Russian speakers or Russian minority in Ukraine that Putin claims to protect by actually wiping out their cities from the face of the earth, we need to understand that most people speaking Russian are not ethnic Russians, and often have never been to this country and have actually no reason to think of themselves as Russian. So another point that I want to stress is the legacy of the Soviet linguistic policy. This is something to consider. Also, I am a historian of the very specific period, 1917, Russian Revolution, early 20s. It was a challenge for me not to give you a lecture on this topic, so I will try to be brief. So after a quite precarious and very costly victory in the struggle for power, Bolshevik party actually introduced measures favoring the development of non-Russian cultures and specifically Ukrainian language. And why so? One of the reasons it was based on the evolutionary conception of history. So the role of the Bolshevik party was to assist, to help the backward people, like Ukrainians, in fulfilling their cultural needs through the use of their native tongue. Very great idea. But the idea behind was that once these cultural needs are satisfied in Ukrainian, Ukrainians would finally
be able to go beyond their backward nationalist peasant particularism and to adopt instead the universalist proletarian culture, the Russian one, of course, because proletarian Russian, same thing in this conception. So Russian was imposed, let's say from the 1930s, was imposed as the sole legitimate language of modernity and progress. And more Ukrainians abandoned, not just Ukrainians, everybody that was not Russian in the USSR, abandoned their tongue because it had become a marker of inferiority that actually hindered social mobility. An example from my family, all of my family, my grandparents are all ethnic Ukrainians. Once they moved to the city for jobs, everybody switched to Russian. My parents are Russian speaking, I'm Russian speaking, but we're all ethnic Ukrainians. It was a strategy to actually, have a job and a decent life. So, and despite the fact that ethnic Ukrainians were an absolute majority in this country, including in Donbass, Ukrainians are an absolute majority. Their language was absent from urban life and excluded from the public sphere. And after the Ukraine's independence, this linguistic hierarchy persisted for a very long time, and we can say that until 2014, speaking Ukrainian in big cities was seen as a marker of peasant origin, which is a social stigma, and Russian remained associated with social prestige. And this is important to understand. Just yesterday, I was speaking with my Ukrainian friend living here, and we talked that actually when we were speaking Ukrainian in Kiev, in the capital of Ukraine, before 2014, people were turning heads just to see why. In public transport, people were not, they were surprised to hear Ukrainian in the capital of Ukraine. And the promotion of Ukrainian was framed as an attempt to correct the past marginalization. And viewing this as an evidence of, some aggressive nationalism kind of ignores the post-imperial context, which underlied the dynamics. A context which is often, unfortunately, invisible, especially to those that do not have a personal experience of being part of culturally oppressed group. But also, despite the structural inequalities between the two languages, on the interpersonal level, Ukrainian and Russian coexisted peacefully without any particular problems. The reality of Ukraine is one of linguistic porosity, of bilingualism. Both languages are mutually understandable if both participants of the conversation are willing to do so. So most people used Ukrainian and Russian in their daily lives, not to mention millions and millions of those who spoke the mix of the two. But the language situation was consciously, and here I need to stress, consciously instrumentalized by the political forces who competed for power inside Ukraine in order to mobilize their electorates around identity issues. It is a primitive but very powerful strategy that allows simply to divert attention from the fact that both Russian speakers and Ukrainian speakers share the same grievances: dissatisfaction with corruption, growing inequalities, growing poverty, etc. But most importantly, and here you must be aware of this, that the language issue was used as a political weapon by Putin's Russia. So in 2014, during the annexation of Crimea and the Russian intrusion in the Donbass, Kremlin justified its action by claiming to protect Russian-speaking populations that were allegedly, supposedly subjected to what they called a linguistic genocide. And it's important to understand that the use of this rhetoric about the oppression of linguistic minority, Russian linguistic minority, has in my opinion, three target audiences. So the first audience is the Russian-speaking residents of Ukraine. The rhetoric about their oppression was essentially attempting to construct a community of affective belonging
among these who feel like in the past they have enjoyed some privileges and now they are risking losing them. Then they have not lost them yet, but there is a risk that it will happen. And it aimed to fuel a feeling of resentment. And you know the feeling of resentment is a strong one. And here I just want to mention the United States. The feeling of resentment can do a lot of things. Secondly, the second target audience. Putin's rhetoric was targeting, I think most of all, was targeting Russian citizens inside Russia themselves. Because by claiming that Russia's political and national body were not aligned, they were separated, they were torn apart, it allows to fuel a nationalist aspiration to reestablish the congruence between the two, to make national body and political body the one. So it also fostered the illusion that the Russian state and Russian citizens have shared the same interest, that they were united by this aspiration to unite nation and the state. And the third audience, of course, it targeted the international community because, you know, when you want to annex a neighboring country, you still kind of need a legal justification because, and who would deny that linguistic minorities should be protected, right? Like Russian linguistic minorities should be protected in Ukraine. And the fact that you protect them by bombing their cities, well, it's another question. So it was, I must stress that it was after the Russian aggression in 2014 that the Ukrainian state started to actively intervene in the linguistic matters. It was not doing it before, but in 2014 it actively started doing it. In 2018, after 4 years of war, the parliament passed a law requiring the use of Ukrainian in most aspects of public life, mandating officials and public sector workers to know and use Ukrainian in their communication. Ukrainian became mandatory in schools also. But as showed by sociological surveys, this didn't result in some radical changes in everyday practice. Bilingualism persisted, people continued to speak both languages. It is actually the full-scale invasion in 2022 that changed everything, that really changed this bilinguistic status quo. Before the invasion, there was still a possibility of creating, in Ukraine, of creating an alternative Russian-speaking culture that was not infected by the Russian imperial imagination, a Russian-speaking culture independent of political priorities of the Russian state. And the invasion has rendered this project entirely impossible. And in my opinion, Putin actually welcomes, he likes the fact that now millions of Russian speakers of Ukraine do not use Russian anymore. Because his main fear, in my opinion, is not that Ukraine cuts all the ties with Russian, but that Ukraine uses Russian language to create alternative Russian-speaking content that could infect Russians, that could infect them with the virus of democracy and all this scary stuff. So the war and atrocities committed by Russia has driven many Ukrainians, Russian speakers, to my personal regret, to use only Ukrainian and to view with suspicion those who continue to use the language of the occupiers. And now it is not uncommon for Russian-speaking survivors of bombings to be accused of lacking patriotism by the Ukrainian-speaking residents of the cities far from the front line. The rejection of Russian was marginal, or even non-existent in 2014, when it was invoked by Putin to justify military aggression, but now it has become a self-fulfilling prophecy. Now, yes, millions of Ukrainians hate all things Russian, including language, and this hatred, unfortunately, is sometimes transposed on the Ukrainian Russian-speaking refugees, the most vulnerable population in reality. Nobody, is physically aggressed because of speaking Russian, but people can insult you for it. This is more than sad, but I also
I wonder, in a country where the occupier inflicts a level of destruction unprecedented since the Second World War, where people under occupation are tortured and martyred for speaking Ukrainian, where in occupied cities children are educated in hatred toward their own Ukrainian language. Thousands of children are kidnapped and sent for adoption in Russian families. I mean, in this situation, what would we expect? And as a Russian-speaking Ukrainian myself, I would like this not to happen, but as a historian, I have no example of a war where the language of an occupying country was considered as a neutral medium of communication in a country that is being aggressed. So the problem for Ukraine's Russian-speaking population now lies in the fact that the state that claims to protect their language actually uses their language and language identity to deny the very right of Ukraine to exist. And so currently, Russian speakers in Ukraine have no spokesperson capable of articulating their experience and their grievances without exploiting it for political purposes. At the same time, and here I must tell you, the self-proclaimed Ukrainian intellectual elite is full of idiots. Just let's be frank here. Because what they're trying to do now, they're attempting to create a nation, to construct a common identity based on the 19th century recipes of, pure linguistic ethno-nationalism. But de facto, people of Ukraine, Russian speakers, Ukrainian speakers are united by their common experience of resistance, and to attempt to build a solidarity just around language is actually undermining the really existing solidarity and unity. It is not enhancing it. So my point is, if Russia did not use language and culture as tools of warfare, and if the presence of a Russian-speaking population was not used to justify political domination and military invasion, the coexistence of languages would not be a huge problem. The precondition for the development and the coexistence of both Ukrainian and Russian in Ukraine is a just and stable peace. And the word just is a key word here. It's a peace without annexations, because let's not forget the fact that the impunity granted to those who advocate the rule of the strongest, who use violence on the international stage, inevitably fuels the rise of forces that defend the same principle, that defend the rule of the strongest, that defend violence at our home countries. So I will stop here. Thanks for your attention. Sorry for being maybe too long. And I'm looking forward for the discussion. Molt bé, moltes gràcies. Ha estat inspirador. Ara sí que demanaria que pugés aquí a l'escenari l'Ari Páll Kristinsson, que és professor d'investigació de l'Institut d'Estudis Islandesos. Ell ens parlarà de les mesures lingüístiques que s'estan proposant per protegir i promocionar l'islandès en un context de pressió de l'anglès, especialment entre les generacions més joves. Bon dia, góðan daginn. Mr. President of CIEMEN, representatives of Fundació Irla and Fundació Coppieters and other distinguished guests. I'm grateful for the opportunity to participate in this interesting event. I come from a different part of Europe, from Iceland. An island in the Atlantic Northwest,
Its population is only about 0.4 million people. You see, the storm was coming. Last Tuesday, there's a storm today. Even if the size of a population, the geographical, socio-historical, and cultural situations are surely different from one speech community to the next, there are also a number of issues that can be quite similar in our different corners of Europe. For example, there is a perception throughout Europe among speakers of many languages and language varieties that their culture and linguistic heritage is under pressure of some kind, and that undesired influence from a different culture or different language or languages poses problems and issues that need to be solved. From the Icelandic perspective, there are indeed some narratives that I would like to share with you today as regards the language situation and in the context of the theme of this conference. Icelandic is among the less widely used national languages in Europe. Speakers of a particular less widely used language may very well nonetheless have access to a rich and voluminous literary and linguistic heritage in that language or variety. And the number of speakers is no useful scale or measure of the richness of vocabulary, nor of the number of domains of use, or of the variety of terminologies that are available or can feasibly be made available for that particular language. There have been major demographic changes over the past 3 decades in Iceland, as the number of immigrants who do not have Icelandic as their first language has risen from about only 2% in 1994 as compared with some 17 point something, nearly 18% in 2024, in 30 years. I find it necessary to draw attention to these rapid demographic changes that have taken place very recently, as these accelerated processes of immigration have led to a sudden increase in the use of English as a lingua franca in Iceland in many workplaces and professions. Now, employment rate in Iceland today is very high, and there has been much demand for labor force from abroad. Additionally, there has been a constant rise in the number of tourists annually in Iceland, and tourism has today become no less important than fisheries as an economic foundation in Iceland. This is a major source of employment, naturally, and at the same time, it has led to an ever-growing presence of English in the linguistic landscape, in shops, in advertisements, and so on, as a response to the needs of the tourists. We have some signs here, some photos that I took downtown Reykjavik not too long ago. Icelandic design and more, and on the far right you see this is a hair salon mixing Icelandic and English together. I think I like this. I like to show it because it's a symbol of the parallel language use that you may very often hear now, which is very different from what used to be the case not too long ago. In a regular situation in downtown Reykjavik and all over Iceland, actually. Back to this one, the picture, the gray picture on the right, below the text. This is a photo that I took in a kindergarten door in Eastern Iceland. You start. It's a message on not entering on your shoes into the kindergarten, and we start with Icelandic. Vinsamlega gangið ekki á útiskónum
I like speaking Icelandic abroad to let you hear how it sounds. Then there's a Polish version, because there are many Poles who live in this community. And then there's English. And interestingly, the English language use is not correct English. It's just some version of English that the person who wrote the message. So this is also a good symbol. This is a poster. This one here is a poster from a labor union from a few years ago. And you see it's about knowing your rights as a worker in a union. And there are 6 languages in this poster. I think also this is a good symbol of the situation as it has been developing. We start in Icelandic, then you have English, Polish, Lithuanian, Tagalog or Philippine, and Thai, the most popular languages. Okay. So in some, there's global English dominance, especially since the World War II. And a de facto monolingual community has been changing very rapidly. Historically, Iceland has been described as a country which inhabitants were an unusually homogeneous nation, perhaps, relatively, from an ethnic and linguistic point of view at the same time. And there was, for centuries, an extremely simple relationship between the ethnic background of all the inhabitants, their first language, and the national language of the country. The only traditional minority language in Iceland is Icelandic Sign Language, which has been documented since the late 19th century. Today, more than 100 different languages are spoken as first language by pupils in the primary schools of Reykjavik, the capital of Iceland. And naturally, their proficiency in Icelandic tends to increase greatly, the children, shortly after arrival in Iceland, while for adults, naturally, the levels of proficiency in Icelandic as a second language is widely differing. So Icelandic is today no longer the only and uncontested default language in daily communication in many linguistic encounters and communication situations, as there are large groups of people who still have insufficient or zero proficiency in the national language. Examples include the choice of language of communication in the workplace and the choice of language as medium of instruction in schools of all levels of education, kindergarten, primary schools, secondary schools, and also in tertiary education and universities and academia. And there's the language use in dissemination of information at the municipal level all over Iceland, for example, a kindergarten in Eastern Iceland, and so on and so forth. So this is the reminder of the fact that social changes and social linguistic changes are essentially intertwined. I don't have to explain this to the Catalans or many other people. The main topic of my talk is our dealings with the consequences of language contact with English in Iceland. And my intent with this digression into the recent demographic changes is to explain further the language situation in Iceland today. Earlier, we had to deal with the linguistic consequences of the global dominance or hegemony of English as the language of technology, computers, and the hegemonic status of English in a variety of genres of popular culture, of course. English language used in different media, entertainment in English, distributed across national borders via the internet or satellite television, and so on and so on. And today, we still have this increased, and in addition, this increased English pressure caused locally by the booming tourism industry and by English being increasingly a commonplace lingua franca in Iceland, not only in encounters between local residents and among residents and visitors,
between locals and visitors, as we knew before, but also in regular everyday communication situations among residents in Iceland who do not longer share the same native language. For example, in shops, in restaurants, at the university, and so on. Surely there are still 4 out of 5 whose mother tongue is Icelandic, 83%, give or take. But the social and demographic changes mentioned above are nonetheless important and are an indirect cause of increased pressure from English. And this has raised further need and reason to seek some fresh language planning measures to react to the situation. A variety of language political measures have been taken in Iceland to counteract English influence since World War II and up until today. Why would there be a need to do this? Icelandic is surely the official and national language of a sovereign state. The Republic of Iceland was founded in 1944. There was a period of independence from 1918 to 44 where we shared the same king as the Danes, but before that there was Danish rule. I can go, I'm not going to do that, but the national language and official language, uncontested, is Icelandic. And the legislative, the judicial, the administrative, and educational domains in society are well established in Icelandic, status-wise. Moreover, and this is very important, there's a rich literary heritage in Icelandic, voluminous publications, both original and translations from other languages. There's a very rich tradition of giving books as Christmas presents. And I was so delighted when I learned about the Sant Jordi tradition in Catalonia. You have a tradition of giving books. You are nodding, so it's not a misunderstanding. And Sant Jordi is it in June, I think, yeah. Okay. So this is a similar art. And this is positive, and also opinion polls that are conducted in Iceland suggest time and again that national language enjoys very positive attitudes among the general public. People take pride in the perceived purity of Icelandic vocabulary and also in the technical terminologies, and there is a prevailing popular awareness of the ancient roots of our native language, and consequently, fortunately, also of the need to preserve it and to strengthen its foundations. Well, this was a plus, and now it's the minus. Nonetheless, the population is small, while English influence is widespread all over the world. In Icelandic metalinguistic discourses over a period of the last 50 years or so that I've looked into, there has been a strong tendency to view Icelandic as a minority language or minoritized language. This is surely paradoxical, since Icelandic is the national language and the first language of the majority of the population, and its intergenerational transmission seems secure. It's a living language. And yet, popular discourse in Iceland, in popular discourse, the national language is often regarded as the underdog, the loser, under constant threat from foreign influence. In a language political sense, this conception of Icelandic as a threatened language has been rather beneficial, after all, in my view. I've come to that conclusion, since official discourse about the need to take language planning measures to strengthen Icelandic is, on the whole, well received by the public. This has helped to secure funding, I mean, not only in words, but also truly doing things, hiring people, buying equipment, so on. And this has helped develop several research projects lately, creating
language corpora, and notably for the funding for language technology for Icelandic. And I will come back to that in a while. In fact, you mentioned minoritization earlier in your opening speeches, and minoritization as a term, and this term was in fact used in a research project that I was involved in 2016 through 2019 into what we called the potential digital minoritization of national language like Icelandic. So it was, yeah, so I agree with you. Minoritization or minoritized language varieties is a very useful concept in addition to speaking about minorities. Well, this was a digression, sorry. A continual awareness of a fragile language situation still fuels purist attitudes in the popular mind, in the Icelandic speech community. This has manifested itself in common discourses as well as in explicitly expressed language policies. While the defense, if you like, of a national language in the face of English pressure surely seems to be first and foremost a question of status planning, as the overarching goal must be the protection of domains of use. In other words, that the native languages are used in as many domains of society as possible. It seems to me that we should not underestimate the necessity and the vital importance of corpus planning that is fundamental and the requirement to ensure the status of a language. For Icelandic, I think that the most important factor in this respect has been a prevailing culture of vocabulary cultivation for centuries, in fact, along the lines of traditional Icelandic word formation patterns. And it is partly rooted in a tradition for 1,000 years of translations into Icelandic. You may know this language as Old Norse earlier, but it is essentially Icelandic over 1,000 years. Translations into Icelandic from Latin and other languages since medieval times. And this is partly rooted in a distinct and explicitly expressed ideology of linguistic purism since the late 18th century and well into the 20th century. The ideology of enlightenment, the need to educate the masses, and then there's the national romantic and era, and so on. Traditional word formation patterns. I don't think there's any need to go well into this one, but let's move on. It's just about more into this purist ideology. And if you find my talk all too boring, you can look at this and just learn some Icelandic. These are examples of neologisms that have been created or translations into Icelandic. These are words. These are not some book or literary words, while people in general will be using borrowings or foreignisms. These are just normal words used every day. For example, computer tölva. And if for a laptop, we would say fartölva. Far means something that moves from this place to the other. So it's a very creative thing. And children talk about tölva. So it's not I'm not presenting words of the elites or words of the educated. It's just a word. In the 1950s, there were concerns about the purity of Icelandic vocabulary as English borrowings were on the increase.
This fear was partly connected to the Cold War, speaking about social and sociolinguistics as a combined thing. The American Navy base in Iceland caused this, and the American Navy had, they operated radio and television broadcasts in English. And this caused political disputes. I remember this because my father was one of the people who was fighting for the Icelandic cause. Parliament decided to allocate some funds from 1952 onwards to systematically collecting and publishing Icelandic neologisms. So this was happening all over the time, all over the society in the grassroots, so to speak, in the teachers in secondary schools. They were translating textbooks from Danish and German and English into Icelandic. So they were creating a lot of words, for example, in meteorology and physics, and the university professors at the University of Iceland, since it was founded in 1911, they created a lot of words in the writings because they needed Icelandic words and these. So, but this was in 1952 and onwards. The state became active in funding this instead of only the grassroots having to do it. Well, I must try and speak a bit faster. I'm sorry. In 1964, the Language Council was established. In 1985, the Icelandic Language Institute was founded. And I want to mention this because among its most important tasks for the Icelandic Language Institute, I was active as a director for the institute for 10 years, so I want to mention this. And one of its most important tasks was the coordination and support of terminology development for Icelandic. And we launched an online term bank in 1997. This term bank is still operating, has now 74 different individual glossaries in 74 different subjects or fields of expertise. And there are almost 200,000 terms publicly available free of charge. That was the idea. Well, an official language policy coming to measures was an official language policy committee concluded in 1984 that the essence of Icelandic language planning is the preservation and cultivation of linguistic forms and vocabulary. They emphasized that preservation in this context referred to the ideal of a continuous literary tradition in Icelandic. Around the turn of the millennium, there were increased concerns in Iceland and in the other Nordic nations. We have strong cooperation with the Danes and with the Norwegians and Swedes. There was increased concerns about the potential loss of domains of use because of more English use. And there have been proposals for trying to establish parallel language use at universities, for example. In 2009, a language policy document in Iceland was ratified as official language policy by the Icelandic Parliament, and this emphasized that Icelandic should be used in all domains. This is the 2009 document, Íslenska til alls, which means it has a descriptive title, Icelandic for everything, meaning you can use Icelandic in all domains, in all situations. And then there was a separate language legislation in 2011. Surprisingly, only first in 2011 did Iceland have a language legislation. I argue, I've done that many times earlier, argued that why was this so late? There was no need. There was no question. The only language was Icelandic. You didn't have a language legislation to tell you to use Icelandic in all situations. This, to create a language and to adopt a language legislation in 2011, I think this is a result of there's something coming here. We need to beware. Let's protect the language, write a legislation. We didn't need to do that earlier. The act provides that Icelandic is
national language and official language. Government and municipalities must ensure Icelandic used in all domains. As explicitly made reference to language preservation and promotion, and so on. These are some provisions from this law. Of in the top line, Alþingi is Alþingi, the National Assembly, the Parliament. It was founded in 930. I repeat, in 930. It's one of the oldest functioning parliaments in the world. And it was functioning also when we were under the Danish king. And it was as a local assembly. Well, you see the gist of this well, and here are we have some important goals of Icelandic language policy. I've been mentioning this earlier, but this is a summary. Now let me go further and into language technology. And then there's the question of you have policies and then you have practices. Well, it's not, there may be problems in implementing things that you would like to implement. I would just like to mention before I leave that since I was mentioning immigration, that there is now a strong emphasis on ways to teach Icelandic as a second language. This has been one of the main challenges because we were rather had rather little experience in this earlier. Well, anyway, I will end shortly. A European comparative project resulted in 2014 in a white paper series about the status and vitality of the native languages as language technology in the digital age. This is the MetaNet project. Catalan was one of the languages involved also. Icelandic was ranked at the very bottom of the list of languages. I checked today to refresh my mind, and at the time, Catalan was in all categories one step above Icelandic at that time. But these results from 2014 were a wake-up call for some Icelandic politicians and cultural policy makers in Iceland. And as a result, considerable funds to improve the situation have indeed been allocated. An ambitious language technology program was launched for 18 to 22, and a new one, and another one is currently running. And while being very costly, and despite economic backlash in the wake of the COVID pandemic with no tourists and so on, the Icelandic government, and supported by a parliament from all political parties and the general public, has recently once again decided to allocate large funds for the development of language technology for research, language corpora, and analysis, and in support of private companies and startups that have been producing language technology tools that are based on data that are provided by public research and publicly funded research. So public funding for creating corpora for research, public funding for part of and public funding to companies that use these publicly available data, get them for free, and then they can build on some tools to use. And now we have some results. So this is a happy ending story.
very different from what we heard earlier. There are translation tools that are surprisingly good, in my view. I've been running some different texts that, wow, this is strange. How did they manage to do this so well? Well, clever people with some money and with some corporate. And there are correction tools, spelling and so on. We also have text to speech and speech to text converters that are used, for example, in the Icelandic Parliament to make it easier to convert the speeches into text and so on. And I took what you see on the right is a screenshot from a translation tool. Katalonska is the Icelandic word for the language Catalan. We have ska in the ending of language words that mean a language. Ucraïnska, Ukrainian, Islandska, Icelandic, Katalonska, Catalan. Well, the machine understood that this should be in English, Catalan. So I'm just about ending now, but the prevailing ideology of linguistic purity of vocabulary is continually a major strand in Icelandic language policy. As linguists, as I'm a linguist and sociolinguistic, I may very well be a bit skeptical or cynical even, and point out that the life of a language does not depend on whether single lexical adaptations from other languages are used or not. Borrowings, what about that? Do you use a language? Nonetheless, there's grievance that is caused by the use of English borrowings in Icelandic texts, spoken and written, that occasionally occur. This has surely been helpful as a motivation for public funding in support of the language situation for Icelandic in general. So this is a point that I would like to end with. Thank you for your attention. Què tal? És heavy tot el que hem pogut copsar, digerir fins ara, perquè les ponències han estat potentíssimes i molt diferents l'una de l'altra. Ens han exposat aspectes que tenen a veure amb la llengua i la diglòssia des de punts de vista absolutament diferents, interessants i intensos, que penso que donarien, i ho comentava els organitzadors, que si en tenen ganes s'ho plantegin més endavant d'una manera més pausada i més intensa, com per parlar i debatre moltíssim sobre el que hem sentit aquesta tarda, i agraeixo profundament als organitzadors que m'hagin permès participar d'una tan interessant vetllada, primer escoltant aquestes ponències i espero que també a partir d'ara escoltant el que ens puguin dir, interactuant entre ells, però abans, com us comentaven també des de l'organització i mirant d'excusar a l'autora de l'estudi que us heu trobat a l'entrada, que teniu totes vosaltres i que ara miraré de sintetitzar una miqueta perquè sapigueu què us trobeu i tingueu encara més ganes de poder-lo llegir a fons, excusar la Montserrat Cendra, però explicar-vos una miqueta què és el que ha fet amb aquest estudi que avui teniu a les mans i que es diu Polítiques públiques orientades a promoure la presència de les llengües minoritzades i minoritàries al món digital. I el títol és important des de la primera a l'última paraula, perquè el que parla i el que analitza ella precisament és això, què passa amb la diglòssia, amb llengües minoritzades en un món digital, en un món global. I ella engega aquest estudi parlant d'aquesta generació que és la que es trobarà i que es troba d'una manera més intensa perquè és la nadiua en aquest món, és aquests adolescents que passen cada vegada més temps a internet fins al punt que xatejar i navegar-hi representa el 80% del seu temps. Parla d'influenciadors que esdevenen models de comportament social i lingüístic i d'aquest gran impacte que preocupa i que ens preocupa als qui parlem llengües minoritzades. Els parlants que dominen també aquests adolescents, majoritàriament llengües hegemòniques, no necessàriament l'anglès, també el castellà ho és una llengua hegemònica a nivell global. I el consum majoritari d'aquest contingut és en aquesta llengua hegemònica i això els provoca
quan la seva llengua materna és una llengua minoritzada, aquesta diglòssia de la que parla l'estudi. Per combatre-ho, evidentment, una de les coses que proposa l'autora és fomentar polítiques públiques i analitza aquest extrem amb recomanacions i amb bones pràctiques i també ens exposa alguns exemples d'èxit. Comença l'estudi amb una anàlisi de l'evolució de la revolució de la tecnologia als anys 90, subratllant aquest gran canvi d'hàbits de consum i els agents que han marcat o marquen actualment l'agenda política des d'aquells anys 90 fins ara. I en aquest sentit és interessant també com s'evidencia que aquests canals de comunicació polaritzen l'opinió pública. La tecnologia no només ens ha envaït, sinó que polaritza la nostra manera de veure i d'entendre la realitat del món. Canvis a nivell local, però també a nivell global, i que han estat en molt pocs anys i de manera abrupta una revolució, no només per a aquells adolescents, sinó per tota la població. No cal dir que parlem de YouTube, de Facebook, d'Instagram, de TikTok, de Twitter o d'ara X, i que d'una banda han provocat aquesta polarització, però de l'altra, i també ho analitza l'estudi, i també penso que és un tema a subratllar i a tenir en compte, cognitivament aquest consum també ha provocat canvis probablement molt difícils de calcular amb la poca perspectiva del temps que tenim, però que són evidents avui en dia en algunes casuístiques com dèficit d'atenció en els més joves, manca de descans afectiu, introspecció, manca de capacitat de comunicació, d'expressar els sentiments. Ara faig un petit parèntesi perquè això no ho diu l'estudi, és una experiència personal viscuda en un tren amb un nen d'uns 3 anys amb un cotxet, la mare donant-li una tauleta i el nen abaixant la tapa del cotxet perquè aquell nen està acostumat a viure amb la tauleta així, suposo, la major part d'hores del dia, i la seva manca de voler comunicar-se no només feia que tingués la vista posada a la tauleta, sinó que necessités tapar el cotxet amb la visera del cotxet perquè ningú el mirés i ell no hagués de mirar ningú. Aquestes mancances o aquests dèficits també cognitius els està provocant també aquesta tecnologia mal assimilada. Aquesta diglòssia, aquesta polarització, aquests efectes cognitius negatius també provoquen un efecte sociològic, i també analitzat en aquest estudi, que fa que, per exemple, no es consideri el talent com un tema meritori, que el talent no és mèrit, sinó que vol dir que la meritocràcia no és el talent d'ara, sinó que les persones que es consideren talentoses, influenciadores, etc., no necessàriament ho han hagut d'aconseguir amb mèrits amb els que fins ara nosaltres avaluàvem el que realment era important a la societat. Atractiu estètic, líquid, buit, fum, superficial, a causa d'aquest consum de la tecnologia d'aquesta manera. Com dèiem, la majoria d'aquests missatges en continent i en contingut es fan en llengües hegemòniques i el treball que us compartim assegura que les administracions públiques i una part també de la societat civil treballen per mirar d'equilibrar aquesta descompensació. La tecnologia, una societat culturalment més vestida que aquelles que fa segles van patir la imposició també de llengües franques o de llengües hegemòniques o imperialistes, semblaria que ens hauria d'ajudar a les llengües minoritzades. Però aleshores vivim el fenomen per desbordament, allò que avui en dia també anomenem infoxicació, que els que ens dediquem a la comunicació també ens sona força, i és aquest accés de tot. I aquest accés de tot fa que no... Allò que ens deien abans, menjar poc i pa i bé, doncs això ens passa també amb el bombardeig que rebem. L'estudi ens ofereix també dades d'ús de llengües a internet. Ja us avanço que no hi ha sorpreses. Anglès, xinès, castellà, àrab, entre les 10 primeres, evidentment, no hi ha la llengua catalana. Copen aquestes llengües majoritàries, aquestes 10 llengües hegemòniques, el 77% de la xarxa. La resta de totes les altres llengües del món ocupen el 23% del volum del que es consumeix. La globalització ha minoritzat les nostres llengües, també, i ha fet augmentar, com comentàvem, aquesta diglòssia. L'estudi n'analitza d'altres, com per exemple el que disposa que un major consum en llengua hegemònica provoca també una major creació en contingut en llengua hegemònica, lògicament, i cada vegada menys contingut en llengües minoritzades, un fet que fa associar la llengua hegemònica a la xarxa social a l'èxit i n'exclou la resta de llengües, les llengües locals. Cita fins i tot anàlisis que parlen de l'hostilitat d'alguns influenciadors
de llengües hegemòniques, i això també ho heu pogut veure a les xarxes socials, vers els qui, amb una actitud fins i tot de resistència en algunes vegades, i encara que pugui ser molt amable i simpàtica, mantenen la minoritzada, i explica que llengües que a la vida real no estan en una situació especialment vulnerable, però que no són presents a les xarxes, puguin patir aquests processos de desconnectivitat digital, que se sentin agredides i diguin, doncs mira, aneu a fer punyetes, i desapareix. I això també està passant. I això també ho parla l'estudi. En aquest context subratlla dades. Diu, segons que un informe de la xarxa Metanet, almenys 21 llengües europees estan en risc de desaparèixer digitalment. Apunti que després li demanaré això a vostè. Segons Andrés Cornay, un dels estudiosos de la mort digital de les llengües, menys del 5% de les llengües existents avui en dia té assegurat el seu futur a internet. Menys d'un 5% de totes les llengües que es parlen al món té assegurat el seu futur a internet. L'estudi dissecciona el perfil d'aquests influenciadors de què parlàvem, els seguidors, i com el món i l'empresa els utilitza, els mercantilitza des del micro, el megaloinfluencer, marques, idees, productes, i de com el control de l'algoritme fa la màgia i aleshores estiguem tots abduïts per coses que ni ens hem plantejat si ens interessaven, però resulta que ens interessen moltíssim. En aquest context fa fredor com s'evidencia el poc que pot fer l'Estat en aquest ecosistema i de com d'heroica és la feina que molts cops la societat civil i fins i tot el món educatiu i acadèmic poden fer en tot plegat. I aquí també l'estudi hi posa èmfasi. Parla de les xarxes socials que poden ser recer o, millor dit, espai d'assetjament, també, això ho hauran viscut també molts de vostès, i en aquest sentit posa exemples coneguts i per conèixer, com per exemple el que parlàvem abans, aquesta catalanofòbia, per exemple, en molts moments a les xarxes socials. Pel que fa a les xarxes, tornem-hi, fa distinció i diu que hi ha xarxes on es visibilitza més el respecte a la diversitat lingüística que d'altres. I segons alguns especialistes, i aquí no diré que és una sorpresa, perquè segurament si ho analitzem ho haurem pogut viure, però també encendrem un senyal d'alerta que potser no recull pròpiament l'estudi però que l'insinua, TikTok té un sistema algorítmic molt més visibilitzador de la diversitat cultural perquè empra la lògica xinesa de contentar usuaris de qualsevol dialecte del xinès. Hem de dir que l'estudi és previ a la possibilitat de la compra per part de TikTok, de l'indústria nord-americana, pròxima al president que abans anomenava el Raül Romeva. Tot i així, hem vist que TikTok censurava també campanyes publicitàries en gallec a la Xunta de Galícia, i això també ho comenta l'estudi. Posteriorment va permetre campanyes en llengües diferents al castellà, sempre que incloguin subtítols en castellà. Això també passa. Hi ha alguns elements a la xarxa que et diuen ho pots fer, però sempre i quan també ho facis en l'hegemònica, perquè si no, no t'entendrà tothom. El 23, un acord de la Generalitat de Catalunya va permetre l'ús d'altres llengües en subtítols de les campanyes i, per tant, ja no només s'havia de subtitular en castellà i, en aquest sentit, va fer interessant que es poguessin fer visibles altres llengües potser també minoritzades. L'estudi dona moltes dades, jo ara no m'extendré perquè si no, no tindrem temps pel debat, però crec que són interessants. Xifres d'internet força positives, però també algunes que alarmen. Un estudi que us compartim i que vol comparar les diferents polítiques de promoció i d'ús de les llengües minoritzades o minoritàries, i també fa la distinció a les xarxes socials, qui fa les polítiques, amb quins objectius, quines polítiques es desenvolupen i amb quins resultats. I que analitza també polítiques lingüístiques com les del govern d'Astúries, del País Basc, de Navarra, però també de Bretanya, de Còrsega, de Catalunya, o millor dit, de les administracions que fan polítiques pel català, com poden ser la de les Balears, la del País Valencià, fins i tot Itàlia o França. Un estudi que posa en valor l'aposta del Govern de la Generalitat, per exemple, des de l'any 21 per ajudar a la creació de continguts digitals en català, amb beques, amb ajuts molt importants als mitjans públics per afavorir aquests creadors o influenciadors que comentàvem, programes educatius a les escoles i que posa en valor també actuacions des de la societat civil. I pel que fa a les conclusions fa algunes recomanacions que passen per accions destinades a la generació de nous influenciadors, accions de sensibilització i de treball actitudinal, accions destinades a la infraestructura tècnica, evidentment les noves tecnologies també
han de tenir inversions en aquest sentit perquè puguin parlar també en la nostra llengua, accions destinades a generar negoci al voltant d'aquests influenciadors en llengües minoritzades o destinades al contingut que es fa públic. I dibuixa pràctiques molt poc reeixides. També diu alerta perquè això no ha funcionat. Per exemple, creació de plataformes pròpies, molts diners pel poc resultat que ha donat. Institucionalització de la imatge de la llengua a les xarxes socials. No vulguem ser més papistes que el papa, o la folclorització fins i tot, polititzar l'ús de la llengua, ens ho comentàvem fa una estona, de manera que esdevingui una tria encara més marcada i potser incòmoda, o triar etiquetes en el sentit de hashtag, que no tinguin altres significats en altres llengües. Quan busquem un hashtag, quan fem una activitat, mirem que aquella etiqueta tingui també significat en altres llengües perquè es pugui amplificar. Finalment, i a mode d'epíleg, fa una pinzellada contemplant la intel·ligència artificial amb aplicacions que permeten la traducció simultània. N'hem vist també un exemple en el cas d'Islàndia, a qualsevol idioma, tot i que genera molts dubtes. Hi ha experts que també apunten que pot generar l'efecte bumerang, l'efecte contrari, i arribar a l'extrem de convertir alguna llengua hegemònica, per exemple l'anglès, com la llengua única de la humanitat. I per això queda obert en aquest estudi que teniu a les mans, perquè també queda obert a la nostra realitat. Entenc que algú haurà de pensar-hi i treballar-hi per no fer que una eina que en teoria hauria de ser fantàstica per evitar la desaparició de les llengües minoritzades acabi sent la guillotina que acabi matant qualsevol llengua que no sigui l'anglès, pròpiament. He intentat fer un resum d'aquest estudi. Jo el que demano, si en teniu ganes, és que l'aprofundiu i que el llegiu perquè és realment interessant, i agrair també la seva publicació. I ara sí tenim una estona per poder parlar i debatre del que hem sentit en aquestes dues ponències, però també aprofitant que tenim aquí també a Inaki Irazabalbeitia i que el tenim aquí malgrat que el seu poble, d'on és alcalde, estan caient unes pluges que ja veurà quan arribi el poble tot el que s'haurà de sentir, senyor alcalde, i també ex-eurodiputat. Jo comentava això, no? A Europa existeixen llengües hegemòniques, potents, compartides, que ens comuniquen precisament en positiu, i també llengües minoritàries i llengües minoritzades. Una Europa a la que es reclamen moltes coses i precisament en aquest món polaritzat i en què estan passant tantíssimes coses políticament, però també en el tema de la diglòssia i en el tema de l'ús de les llengües, que no sabem quin és el seu capteniment, quines són les seves motivacions, quina és l'anàlisi i les polítiques que fa Europa per poder ajudar a conviure totes les llengües hegemòniques i minoritzades sense que les minoritzades pateixin l'ofuscació que provoca aquesta diglòssia. Vinga. No, jo crec que deben distinguir dos o tres institucions diferents d'Europa. Una cosa és el Consell d'Europa, a la famosa Carta de Drets de les Llengües Minoritàries, i tot el treball que fa d'inspecció, de control, de notes dels països, aquests que han signat la Convenció i que no compleixen la Convenció, és un ente europeu, però això que nosaltres diem Europa, la Unió Europea, les coses són molt diferents. Hi ha jo diria dos agents importants. Un són la Comissió i el Consell, i l'altre és el Parlament, que fan polítiques diferents, tenen posicions diferents cap a la llengua. Per exemple, quan va ser de diputat, si jo feia una pregunta a la Comissió sobre un assumpte de la llengua, la resposta era de manual, i Raül ho pot dir, it's none of our business. El tema de les llengües és una competència estatal, on la Comissió no té cap competència per fer lleis o per fer polítiques de promoció, polítiques reals de promoció de les llengües. Així de clar, i no calia altra mena de resposta. I altra cosa és el Parlament, perquè el Parlament sí que hi ha iniciatives, mocions per resolució que han apoyat polítiques importants del tema de les llengües. Jo recordo tres iniciatives molt importants. Hi ha un grup
que es diu Intergrup de Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i Llengües. No m'agrada molt el nom, però és un grup on la situació de les llengües minoritzades, petites o minoritàries té un lloc, té una finestra per parlar de les seves coses al Parlament, als parlamentaris i per fer una miqueta de lobby. És un grup important. És un grup jo crec més important i més interessant que hi ha al Parlament. I després estan les mocions de los europarlamentarios que intentan promocionar políticas de suport i de promoció de les llengües. Jo recordo un molt important que tu has pogut votar, aquell de François Alfonsí, el nostre company Corso, perquè acompanya el nostre grup parlamentari, sobre les llengües europees en perill d'extinció i proponia una sèrie de polítiques a la comissió. Le proponia a la comissió una sèrie de polítiques que seria molt interessant per a la normalització, la defensa i la promoció de les llengües minoritàries o tradicionals. Es va aprovar al Parlament a una majoria, jo crec, més del 90% dels diputats, però queda't en això. La comissió no ha implementat cap de les mesures que el Parlament havia proposat en aquest informe. Un altre interessant era sobre igualtat lingüística en l'era digital, impulsat per l'Europa del nostre grup, la galesa Gilly Vance, que també va ser aprovat el 2018 per el Parlament per altra majoria de més del 90% dels vots, i no es parlava només de les llengües minoritzades, també es parlava de les llengües petites, l'irlandès, el danès, el maltès, i totes aquelles llengües que estan en perill per la supremacia de l'anglès al món digital. Es va aprovar després d'aquest, la Comissió d'Afers, i ara mateix veiem quan hi ha hagut una revolució al món de la intel·ligència artificial amb la nova tècnica xina del DeepSeek, que què ha dit la Comissió? Res. No hi dic res. Sí, ahir va presentar von der Leyen un projecte per impulsar l'economia europea, la industrialització, les noves tecnologies, però què ha dit? Res. No parla de calés, no parla de polítiques. Aleshores, en aquest moment hi ha en Europa dues tendències, los organismos que controlen la Unió, que són la Comissió i el Consell, i luego está el Parlament, que no es realmente un Parlament, porque en un Parlament normalment una ley, si la apruebas una ley, esa ley el gobierno tiene que poner en marcha, però no, al Parlament Europeu hi ha una fase que es diu trilog, on la Comissió, el Parlament i el Consell negocien això que ha decidit el Parlament, i la llei no surt com surt del Parlament, sinó en canvis que introdueixen la Comissió i introdueixen el Consell. I va posar un exemple. Per exemple, la directiva sobre serveis audiovisuals i mitjans de comunicació, molt important, perquè en aquesta directiva es posava una quota a Netflix i a les plataformes de streaming sobre l'ús de les llengües oficials europees a les plataformes. Al Parlament, Ernest Maragall va aconseguir introduir una esmena on deia que a més de les llengües oficials també es devia posar una quota per les llengües minoritzades, regionals i tot. Per això, a la negociació a la Comissió i al Consell va desaparèixer. Per què? Perquè havia estat que no volien fer-ho. I no crec que cal anar lluny per encontrar un estat que probablement va votar contra això i que no volia que això sortís de la directiva comunitària. Molt important, per cert. També en temes lingüístics Europa té un problema, tenim un problema de poder resoldre o de poder ajudar a resoldre els capteniments, les necessitats de la ciutadania i com no sé qui deia qui pugui fer que faci, doncs en aquest cas Coppieters, qui pugui fer que faci. Molt de temps per al debat no tindrem, però jo sí que voldria agafar un parell de conceptes que en les seves ponències els nostres convidats han proposat i m'agradaria que desenvolupessin una mica més. En el cas de la Hanna, ella ha parlat d'aquest bilingüisme real a Ucraïna.
aquesta russofonia i aquesta Ucraïna que parla ucraïnès, d'una nació, Rússia, que basa també la identitat en la llengua i que manlleva i roba de manera populista la identitat a un grup important d'ucraïnesos, confrontant-los, i en aquests moments fins i tot ella ha utilitzat, crec, la paraula desprotegir-los, enfront a aquesta voluntat del poble ucraïnès i de la política ucraïnesa en els últims anys, sobretot de conflicte més dur, de voler posar en valor la pròpia llengua també com a segell identitari. M'agradaria una miqueta que desenvolupés la reflexió que ha fet com a russòfona, com a ucraïniana russòfona, perquè crec que és molt interessant per poder intentar entendre quelcom que possiblement, des del nostre punt de vista, costa més d'entendre i costa més de pair. M'agradaria molt que ens parlés de quins sentiments pot tenir aquesta població ucraïnesa, russòfona, davant d'un conflicte com aquest, en el que s'ha utilitzat de manera populista la seva voluntat i la seva identitat per confrontar. Thank you. I really hope that I grasped the essence of your question. So, as far as I understand, you want me to speak more about the feelings of how the Russian-speaking population in Ukraine is actually now living this identity conflict, which is a real conflict, a real war, and which is also reflected on their identities, right? Well, it's a good question, but I don't have a definitive answer on that for many reasons. One reason is that, well, as a historian, and I will not try to say that my own perception, my own feelings, in some way are representative of what other Russian speakers in Ukraine are going through, living, what are they thinking about. Another reason is that in the conditions of war, there are some sociological surveys, but I would be very, very critical as for the results of this surveys, in the sense that in this condition of extreme tension, I don't think people are really willing to give honest answer on the questions when they are asked. So there is, I think, a strong bias. As I said, with the full-scale invasion of 2020, a huge amount of Russian-speaking Ukrainians changed their language for many reasons. I think one of the reasons is, as far as I understand, and my friends that are physically in Ukraine, they said that it is physically painful for them to hear this language, to speak it, because it is associated with the occupation. And also a lot of my friends who were, because I'm from Donetsk, which is a city in the far eastern part of Ukraine, a lot of my friends, all of them have practically all of them have moved from the city to the part of Ukraine which is not occupied. And I see all of them, like 100% of them, change their language and speak only Ukrainian. I think for also psychological reasons, not to have an internal conflict, not to explain to others and to themselves this kind of hybrid identity. As you might have noticed, I'm more on the side of actually trying to protect and trying to say that hybrid identities which are not one-dimensional but that are multidimensional, is actually a superpower, in a sense that gives a person a perspective of being on the both sides of the front, which is a front, also a mental front, a front in the heads of every Ukrainian, and actually to be able to put yourself in the shoes
of both of the parties. And most of this is something that is lost with the invasion. People are adopting very one-dimensional identities. But also people who are capable to switch from Russian to Ukrainian. These are the people, they already have some social and cultural capital in order to do it so quickly. Most of the young people of my generation, they were raised already in Ukraine, so they know both languages. But for the elder people who are like 50 and older than that, it may be a real challenge for them to change the language. And for this, I must say now there is a real, let's say, on the level of everyday life, we can call it a form of discrimination, a form of contempt toward the people who are not capable to change the language just like that in one day. And this is something that is not addressed inside of the Ukrainian society. And as I insisted, in the conditions of war, I think it is impossible to solve this question. This question can be addressed only when the war is ended, and in this sense we must really say that we must have a democratic functioning democratic institutions in order to solve the problem. But at the same time, now the Ukrainian language, in a sense, it is a kind of very surprising that for people, a lot of people who were raised in imperial culture, like me, I was raised in Russian imperial culture. De facto, the people who have all their socialization in Russian, they have a very strong contempt toward Ukrainian. They see it as an inferior language. I was ashamed when I was a child. My grandparents were speaking in Ukrainian, and I was ashamed to show my grandparents to my friends because they were speaking a language of peasants. And it's astonishing how people who were raised like that, now they completely change their minds. In this sense, it is a demarginalization of what was marginalized for decades and centuries. But this process also creates very strong internal tensions and conflicts and misunderstandings. So I don't have any simple answer to your question. I just want to show you the complexity of this situation and to make you pay attention in the discourses about Ukraine, pay attention that the discourses about minorities, languages, etc., and rights are very often instrumentalized in a very shocking way, and we must not fall victims to this simplistic discourse. Crec que això precisament ha estat I think that it was una de les coses més interessants de la teva intervenció, no? Posar-nos davant d'algun mirall, no? El que dèiem de la infoxicació, no? De que ens distorsionin tant la realitat que haguem d'aturar-nos, i que ho fem amb tot, no només amb Ucraïna i amb el rus o l'ucraïnès, sinó d'aturar-nos i no deixar-nos infoxicar, sinó intentar anar una miqueta més enllà i veure la complexitat d'aquestes coses. Crec haver-te sentit abans de començar la teva ponència a parlar d'alguna mena de melting language entre el rus i l'ucraïnès, fins i tot, en aquest context. Yes, the reality in Ukraine is that Russian and Ukrainian, well, their level of proximity is something like between, let's say, Italian and French. So this, if you make an effort, it's mutually understandable without problem, but these are very different languages. But in a sense, you can actually make a kind of a mixing of two and to create a third language. And millions of Ukrainians are speaking in neither Ukrainian nor Russian, but a mix of two. And most of them are not really capable to say which languages that they say, oh, I speak Russian, but actually he speak a language which is closer to Ukrainian than to Russian, and vice versa. And this is existing reality, which is in no way reflected in public sphere. This language doesn't exist in media. This language doesn't exist of course, in education. It's stigmatized. It's just social stigma, actually. And this
process of destigmatization has just started. You have a huge population of, I would say, between 10 and 15 million of people who have these mixed languages their native tongue and who find no representation of this language at all. And just now we are starting to have a culture, literature in this language in order to actually make it exist, to show that a third language is emerging naturally, and it's those who speak it must not be stigmatized. And yeah, this is another problem which is, I suppose, not known at all outside of Ukraine, because even in Ukraine they have difficulties to admit its existence. Thank you, Hanna. Ari, els últims 5 minuts per tu. Als Estats Units van inventar allò de l'Spanglish. No sé si en el cas de podeu tindre un Islanglish, I don't know. Islàndia, actituds positives, ens deia dels parlants envers la protecció i el desenvolupament de l'islandès. I a la vegada, aquesta mateixa gent que protegeix la seva pròpia llengua, que li agrada, que l'estima, utilitza amb naturalitat l'anglès. Es pot compatibilitzar? Ens pot aprofundir una miqueta en això? Yes, thank you very much. There is a certain paradox in the Icelandic language ideology that has to do with protecting the Icelandic language as a cultural artifact, if you wish, or also as a symbol of our... Excuse me, les traductores el sentiu? Val. Okay. And this is one thing, and protecting the literary language and the continuity of the language from its very old, ancient or medieval roots. On the other hand, Icelanders are a practical lot, and if the practice of protecting our language is head-to-head with practical, with raising money or getting an occupation, you always go to what is practical. But there is also this thing we call the parallel language situation, or you can divide your language use. For example, a university professor, she could be very purist, language purist in her heart, and speak good Icelandic at home and read books. But at work, she would speak English, and in the evening watch English films on Netflix. So there's Icelanders are in the context of forms of language and language corpus, vocabulary and linguistic forms. Icelandic are very puristic, but more practical, or let's say opportunistic when it comes to domains of language. But then again, it has also to do with possibilities. And you mentioned the language technologies earlier and translations and so on. And as the opportunities to use Icelandic in all possible domains is there, if you can do that, Icelandic speakers would opt for Icelandic. And today there is more enthusiasm for language protection than for a long time earlier, I would say, in our country. So there is, we need to use the division into language forms on the one hand, and the division of language in society, the possible domains where you can use your language. If we look at those two terms or concepts, these terms will help us understand that this is not contradictory. This goes very well hand in hand, being purist on the one side and more practical on the other side of the coin. Don't know if I could make myself
understandable with this. I've already talked too long, sorry about this, so I'll stop now. Thank you. També serà interessant, i pel que ens comentava l'Ària en la seva intervenció, que en una nació amb estat, amb 400.000 ciutadans, i on l'anglès és una llengua també hegemònica global, que comparteix protagonisme amb la seva llengua pròpia, veure com aquesta introducció de moltes altres llengües fruit d'editorisme, però també immigració, hem vist un rètol dels que ens ha presentat en 5 o 6 llengües completament diferents. M'ha sorprès veure el tagalo com a llengua important a Islàndia, per exemple. Veure com també aquesta llengua amb estat, en aquest cas a Islàndia, però segurament minoritzada, es desenvolupa i evoluciona en aquest món global competint amb l'anglès i amb aquestes llengües tan diverses que també han arribat al seu país com també han arribat al nostre. No ens queda massa temps i ens allargaríem moltíssim perquè són gairebé 2:45, però sí que jo voldria que en aquest cas l'Inaki, també com a representant d'aquesta fundació que també avui ens acull i ens proposa debats tan interessants com el que hem pogut escoltar aquest vespre, ens pugui fer una cloenda de l'acte d'avui. Bueno, yo creo que necesito una... ¿Está? ¿Se escolta? Sí. Jo crec que hem tingut una jornada molt interessant. Jo crec que hem conegut realitats que no conocíem y quizás una realidad como la ucraïnesa, que para nosotros es muy llunyana, y que quizás teníamos ciertos prejuicios sobre la situación de las lenguas en Ucrania, porque bueno, sobre això també hi ha propaganda tant del bloc de l'est com del bloc de l'oest. Y yo creo que la conferencia de la Hanna ha sido muy esclarecedora en el que respecte cómo es la verdadera situación de las lenguas en Ucrania, de les dues llengües més grans que d'Ucrània, perquè hi ha altres llengües, jo crec que són sobre 30 llengües diferents, una cosa així, el polaco, el romano i altres llengües, no? Però jo crec que, bueno, nos ha donat datos i molt importants. La situació en Islàndia és més coneguda per a nosaltres, probablement al País Basc, perquè sempre ha hagut una referència que estan fent els islandesos en el tema de la llengua, el por que tenien de l'atac de l'anglès i les mesures que han fet, també el xaval que estan fent les tecnologies de la llengua, que és bastant... És un treball, jo crec que devien mirar i aprendre del que estan fent ells, nosaltres també, al País Basc, i crec que en altres llocs també. I a més, hem tingut l'oportunitat d'escoltar l'informe en total, però crec que és un informe important que ens donarà una visió de quina és la situació en aquest moment de les tecnologies lingüístiques i l'àrea digital en les nostres llengües. I això és una de les línies de treball que la Fundació Coppieters fa. Nuestras áreas de trabajo son moltes, des de les dones, el canvi climàtic, el dret d'autodeterminació i moltes coses. Una àrea important per a nosaltres és la defensa de les llengües i les cultures minoritzades, petites, com vulgueu dir-ho, i aquests darrers mesos ja ens hem fet bastantes coses en aquest aspecte. Jo recordo, aquí mateix, en novembre, vam fer una conferència juntament a la NPLD sobre el tema de tecnologies lingüístiques i les llengües minoritzades. Aleshores, per nosaltres, poder coorganitzar amb la Irla Antime, que són socis de la Coppieters, una jornada com aquesta és un plaer i un honor. Moltes gràcies per la vostra feina i penso que en el futur podem organitzar moltes més coses com aquestes i portant ponentes tan interessants com l'Ari o la Hanna. Gràcies a vosaltres per venir i a la propera.